நான் வர வெளியில இருந்து தான் கனெக்ட் பண்றேன். ஸோ எங்க இருக்க? ஓகே, வெல்கம் கைஸ் டு கிரிக்கெட் ஃபேன் ஜோன் ஹாரர் ஷோ. நீங்க பார்த்த மாதிரி டைட்டில் பார்த்த மாதிரி சிட்னி ஹாரர் ஷோ பை இந்தியா, a day in which I think Australia has pretty much seized the series in a big way, both in terms of batting, fielding, bowling. In all departments we are outclassed today. Especially the fielding was amazing from Australia. ஸோ கடும் கோவத்துல வந்து ஜூனியர் வந்து நான் வெளியில இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லி சேர்ந்திருக்காரு. ஸோ ஜூனியர் எப்படி நீங்க சந்தோஷமா இருக்குதா? ஐ திங்க் நான் நேத்தே வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதுதான். நம்ம பிரசாந்த் இருப்பார் இல்லையா, பிரசாந்த் கிட்ட ஜஸ்ட் டெக்ஸ்டிங் ஐ வாஸ் சேயிங் see this is the scorecard you will see tomorrow morning அப்படின்ற மாதிரி I was discussing. I told him this will be the maximum runs these people can score and Pujara and Rahane should score somewhere around 80-90 for us to reach 400. இதுதான், that's what I thought. When I saw Rahane getting bowled at 22, I know game over. அவ்வளவுதான். இதுக்கு மேல வந்து நம்ம ஹஃப் அண்ட் பஃப் பண்ணி 300 வருவோம்னு நினைச்சேன். பட் we showed our class to say that yeah, this is all we are அப்படின்ற மாதிரி. அண்ட் ரொம்ப சர்ப்ரைசிங் ஆலாம் இல்ல, பட் பண்ட் இன்ஜுரி ஆலனா probably we could have cut the deficit by another 50-60 runs. There was a possibility, it was going good. But again, unfortunate injury. And then run-outs பத்தி எல்லாரும் ரொம்ப சீரியஸா பேசுறாங்க. I'm not really sure how much that could have costed us. Probably another 10-15 runs. Anyways, our tail would have gone out. ஒரு பால் ஜடேஜா கொடுத்தா கூட அந்த பால் அவுட் ஆயிடுவோம். So I don't tail. மத்த எல்லாருமே வந்து tail headers தான் I think run out ஆகுது. So but again I mean it was fabulous fielding. I mean Hazelwood oda throw and also Labuschagne oda throw was amazing. So fielding played a big role. Vihari is not a tail under. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மியாயிட்டே இருக்கு. மிடில் ஆர்டர், லோவர் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன், அப்படியே ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் அப்புறம் bowler. Yeah, I think he's primarily playing as an off spinner, but who doesn't bowl. So anyway, so yeah, I mean actually intent adhaan I was like so surprised that the pace of batting from both the batsmen. யார் ஆக்சுவலி என்ன புரியலன்னா யார் வந்து அடி எதிர்பார்த்தாங்கன்னு தெரியல. ரெண்டு பேரும் தான் இருக்காங்க மெயின் பேட்ஸ்மேன். See, when you block or something, block a lot because he had like Tendulkar, Lakshman, Ganguly, players who will come and score the runs. In this case, you don't have Kohli, and then you lost Gill, who is your other flamboyant batsman. The only other guy is Rishabh Pant, the keeper. But Rishabh Pant கிட்ட போய் நீங்க இந்த மாதிரி ஸ்கோர் கொடுத்து அவன் அடிக்க சொல்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். அவனும் ஏதோ ட்ரை பண்ணலாம் ஆக்சுவலா. அவன் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்கோர் கொஞ்சம் ஏறிச்சு. So what do you think? That ரொம்ப பயந்து போய் ஆடின மாதிரி இருந்துச்சு இல்லையா? அவ்வளோ was it such a demonic wicket? I didn't really understand. See, I think Sriram சொல்ற மாதிரி தான். I will second him. I think this is the true Indian team. Probably last NCG game was a flash in the pan. Again, Rahane hasn't scored for a few years. He came, he scored, he showed he can do it. But again, he can do it only on odd occasions. அவ்வளவுதான். நம்ம வந்து I think we kind of overestimate கூட இல்லை. We expect too much from Pujara and Rahane. They're not world class. They're not world class. At least Pujara is world class in home, but Pujara is not world class when we move to Sena conditions. Rahane is like decent little bit. In home he's bad, in away he's decent, so that puts him as an average player. I think Sadhana வந்து ஏன் Rahane is not playing like Damian Martin or he's not doing a Mike C. இந்த மாதிரிலாம் நம்ம கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ராபப்ளி we are fooling ourselves. இதுதான் ரஹானேவோட கேப்பபிலிட்டி. புஜாராவோட புஜாரா இஸ் a very limited player. When he is at his best form, he scores good runs. Last time Australia he was at his best form, probably the best he has played in Sena. So that's like one time he did wonders. But again, இப்போ பார்க்குறப்போ the way he defends shows that he doesn't want to lose his wicket. He wants to stay as long as possible. But problem enna appadina, when he does not have Kohli around him, there is no one who can come in and up the scoring rate. So Australians go on the scene. Last time when Australia played, probably they did not have a fifth bowler like Cameron Green. I'm not saying Cameron Green is a great bowler. That's not my point. But he's helping them with the workload. Yeah. Exactly. He's working them, helping them with the workload. Adu one irukku. And also when we look at this wicket, day 2 and day 3 were probably the best phase to bat. When Labuschagne and Smith are playing now, last session, we saw there are no demons. There are balls that are occasionally staying low or suddenly getting up. Idella irukku. But if Smith and Labuschagne said, hey, suddenly ஒரு ball கீழ வரும், suddenly ஒரு ball raise ஆகும், I'm going to defend every ball, the score won't move.
eventually you are going to get a ball like that, you are going to get out. That's what happened to Pujara. Suddenly the ball raised, he had no answers for it. Rather, if he had scored another 30-40 more, I don't know, maybe he could have got another fortunate opportunity too in the meanwhile, and Australians would have also felt a scoreboard move. So now what do? We cannot keep bowling the same line and same length. So there could have been some changes, but I really think this is... எனக்கு என்ன புரியுதுன்னா, நம்ம டே 3ல இருக்கோம். So you cannot play time. You cannot continuously play like that and say, okay, 4th day முடியுது, 5th day ஆடுறதுனா இந்த batting I can understand. You're trying to save the test match order. At day 3, you're going nowhere. You have so many overs left. And நீ சொன்ன மாதிரி, when the great bowlers like Cummins and all those bowlers, they will have one unplayable delivery coming at you at any point of time. So they will take you down. So while you are there, you should look to score runs. You cannot keep saying that somebody else will up the scoring for me so that I'll feel comfortable. Actually, number 3 batsman, you're supposed to score the bulk of the runs if you generally that's a role. So you cannot keep saying that now block panna. Even though see, வெளியில நீங்க பார்த்து he scored 50, is the top scorer ன்னு சொல்லலாம். பட் ஆனா அந்த intent இல்லாம வந்து அப்படியே போயிடுச்சு. You might think that we are very harsh on Pujara or whatever, but see, as long as you don't score runs and if you keep blocking, the bowlers always believe that they have a chance. At any moment, they will snare you. ஏன்னா நீங்க ரன் அடிக்கும் போது அவன் ஃபீல்ட் சேஞ்ச் பண்ணுவான், கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம். கேப்டன் எதுவுமே இல்லையே, ஜஸ்ட் கண்டினியூஸ்லி போல் பட் எனக்கு என்னன்னா, வாட் இஸ் தட் we are expecting from Pujara அப்படின்றது எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. See, we are expecting Pujara to be brilliant and fantastic like he was in the last series. But let me read this particular stats. So Pujara அவேல பார்த்தோம் அப்படின்னா, in Australia he averages 46.3. That is considering his average was above 60 last tour. That brings him to 46. Let us not take that away. அடுத்தது இங்கிலாந்துல he averages 29. In New Zealand he averages 20. In South Africa he averages about 31. This is considering the 2013-14 series where the scores were 450, 500. See, I'm not taking away that Pujara விளையாண்டது, but it was a high scoring series where he scored and everyone scored. But overall நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, Pujara has been inconsistent. Sena conditions, like he has struggled with the ball coming in, so he has become extra cautious because he feels he might get out early. இந்த எல்லாமே வந்து புஜாராவோட ஒரு கேம்லயே இருக்கு. So I think, see, it's not right what Pujara did. I'm not defending him, but I don't think Pujara is a player who can come out and play so very differently and score at a better rate and stamp the authority on the game. He does not do that every time. Originally, Pujara game நீ கவனிச்சதுன்னா, he was known for taking time initially and then accelerating heavily. அது ஒரு ஸ்டார்ட்ல இருந்தது. And used to take on the spinners, especially the way he's playing Lion. It's a bit surprising. I see, understand. இப்போ ஆல்வின் சொல்ற மாதிரி, Australians change the plans for their weaknesses. When they say Ashwin or a problem, they address that problem by playing him in a certain way. Of course, the wickets are different and all those things. The wicket, it's a slow turner, so Ashwin is not getting bounds and all those things. But the approach change for the Alvin சொல்ற மாதிரி, you know that Cummins எப்படி போடுறான், Lion எப்படி போடுறான். So, but on a batting approach வந்து change ஆகல. That's a valid point, I feel. What are they have? See, who are the attack? So generally, you pick a weak link, in a bowling attack. Say Cummins is your premier fast bowler. Then see, what's your plan against the other bowlers? What did you do differently? No. We are making a mountain out of a mole. We just won an SCG. Everything is fine. Everything is cool. We don't plan against anyone. We are the best team in the world. I think probably these are the words that reverberates in everyone's ears from Ravi Shastri and co. They don't plan. Why should we plan? What is the point of planning? We are the best team. They come to India, they lose. We go to Australia, we fight. So we are better. So இந்த மாதிரி ஏதாவது bullshit தான். So I really see when the moment Smith said that I'm going to attack Ashwin, he came out, he attacked, and Justin Langer statement. Oh, that was there, yeah. Yeah, Justin Langer statement. I don't coach Steven Smith. Steven Smith coaches himself. Probably that is what Kohli does. You will never hear that from Ravi Shastri. இல்ல ரவி சாஸ்திரி பத்தி ரவி சாஸ்திரி கிட்ட நம்ம எதுவுமே கேட்க முடியாது. இன்னும் far more accomplished player. Part of a hugely successful team, but he is not out there claiming that. Okay, we are digressing. But yeah, come back to Pujara. Yes.
So, I mean, நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, if Virat Kohli can coach himself like Steven Smith, Kohli does not need a coach. But Pujara Rahane needs a coach. We don't have a coach. இதுதான் நம்மளோட exact problem. We don't have a coach. And see, whoever having specific issues, yes. Exactly. Whoever that Gumba who batting coach, it doesn't matter because he's not going to do anything. யாரா இருந்தாலும் சரி, under Ravi Shastri, no one is going to get any instructions. The drunken moron has done enough for this team. He can get out the commentary box now. It's done. There's no point. See, you have to now come out from this SCG test, come to the press conference and say that we were humiliated and I am part to be blamed. Don't come out after MCG test to say that, oh, we have done this. We don't want to hear your commentary box commentaries. We have heard enough of it. You will not hear a concession speech from either Donald Trump or Ravi Shastri, and both are very similar. So they are not going to come out and say. That's talking about the 3 runouts in the innings in the test match is a crime, agreed. But on the 2 tail-enders, I understand. Please, 3 tail-enders. We are in another 5-6 games. Yeah, the lower order off spinner Vihari, and then we had the Ashwin, 2 off spinners and 1 fast bowler got run out. But runouts and also அதுலயுமே நான் ஜெகத் ஓவராலே கொஞ்சம் அப்படியே சோதா மாதிரி ஆடின மாதிரிலாம் இன்னைக்கு அந்த ரன்னிங்ல கூட பாக்குறேன் யாரும் ஒரு டைவ் அடிச்சு உள்ள Kishore now is talking about the problem with Pujara Rahane whether in the middle order all bat at the same tempo. Agreed. Bihari does not bat. That's the problem. He does not bat. Bihari does not bat enough to have some sort of a I don't know. So that's a problem. See, can I ask you this question? Like, when we look at someone like Pujara, we see that he has the grit and determination to play a long innings. We see Rahane has some strokes that he can offer, and also he can play a little bit of a long innings, something like that. Bihari Kitta, I don't see character. I don't see a lot of temperament. I don't see him able to stamp an authority on a game. So, exactly speaking, what is that Bihari could do? See, it's not being harsh on him, but when I look at him play, I don't see the game moving. Correct. I don't it's nothing against Vihari for me, because he is come because of a certain record. He's deserved a spot in the team. I mean, deserved being picked in the team. But நான் சொல்றது வந்து முதல்லேருந்தே நான் பாக்குறது even though he scored 100 somewhere in West Indies, something like that, but நான் சொல்றது வந்து பார்க்கும்போது அவனுக்கு தெரியுது இது கன்வின்சிங்கா இல்ல, எப்ப வேணா ஒரு டீசென்ட் bowler can come and take it out. And I also feel like Travis Head Murray, at any moment I feel like he will be taken out. There is no assurance that கொஞ்ச நேரம் Gill ஆடுறான், கொஞ்ச நேரம் ஆடினதுக்கு அப்புறம் உனக்கு தெரியுது there is a certain assurance with which he plays. You feel safe as the audience. With Vihari, the way he bats, I'm not a technician, I have no idea about how these things work. But when I look at it like a fan, எனக்கு வந்து அதை பத்தி பார்த்து ஒரு பெரிய கான்ஃபிடன்ஸே இல்லை, எப்ப வேணா அவுட் ஆவான். அண்ட் அட் த சேம் டைம் பந்த் மாதிரி அக்ரெசிவான பிளேயரா 36-40 டக்கு டக்குன்னு அடிப்பானா அதுவும் இல்ல. So it's ஒரு double whammy. You either have the technique to survive or do you have an aggressive game to actually take the score. See, in these kind of matches, even if he came and scored like a 54 ball 40, I'm fine. Thank you. You have done your job as whatever. Because the expectation was low ஆயிடுச்சு. இதான் உண்மை இல்லையா? இந்தியா வந்து 500 கம்மி அடிச்சா கோவப்பட்டிருக்கோம் நாங்களாம். 300 ஆல் அவுட் ஆயிட்டாங்கன்னு கோவப்பட்ட டைம்ல வருது. பீக் பேட்டிங் again same conditions, they had even better bowlers back then. So so low. See, this is like you're talking about India number 5, India number 6, India number 5, and the expectation has come down to this where you say 30 அடிச்சா ஒரு 40 அடிச்சா ஒரு வேகமாடி ஸ்கோர் ரொம்ப கம்மியா இருக்குன்னு சொல்ல வரேன். பட் நான் சொல்ல வரது எனக்கு ஒன்று, நான் உள்ள உட்காந்துருக்கேன் ட்ரெஸ்ஸிங் பிளேயர்ல புஜாரா ஆடுறத பாக்குறேன், and he makes it look like it's one of the most difficult wickets in the world because the way he bats and all that. Does he break the confidence of the players who are following him? Are they becoming more conservative? See, நான் சொல்லிருக்கோம் இல்லையா, எதிர sometimes ஒருத்தர் பாசிட்டிவா விளையாடும் போது I also feel the positivity to play அப்படின்னு ஒரு ஆங்கிள் எல்லா கிரிக்கெட்டர்ஸ் பேசுவாங்க. அதே மாதிரி at this table is Pujara being too negative. He is playing his game. I'm not questioning it. He is playing his game. Are people getting wrongly influenced by him and playing a similar game to him, and then they think there are some demons in the wicket? I will tell you, that shows that the players who do that don't have a character, don't have the understanding of their own game. நான் சொல்லணும் அப்படின்னா, last night, probably late evening, Australia last sessionல when Pujara started to block, I said, okay,
fine, he's trying to do something. But when Rahane started to block, I was like, why are you That's doing not your this? game. Well, that's not your game, and you are not such a solid batsman who's going to take 100 balls to score 20 runs and then score the rest. See, for you, it's all about momentum. So why were you blocking? And you But just did that in the previous game, so why change your plan? why change? But suddenly, when Pant and Jadeja came, they played their own game. That showed that they are far more confident and they have a character. They know what their game is. But when you saw Vihari tried to do what? I mean, don't you people even understand what your game is? So you follow Pujara Abdina, then that shows ஃபாலோ that இல்லப்பா, நான் சொல்றது சப்கான்சியஸா. நான் வந்து I am thinking he is the second best batsman in the team. Okay, I am thinking inside the squad. Okay, and then he is blocking. He's moving away. He's leaving the ball. It feels like thunderbolts are coming at him. நான் எதிர இருக்கிற ஆளோட சப்கான்சியஸா சைக்கலாஜிக்கலா அந்த டெம்போ கம்மியாவதான் நான் கேட்கிறேன். I agree with that because Vihari is psychologically weak. That's why I say he doesn't. Always they made the attack look more menacing than it is actually. And see, true. Pant did not play that way. Pant was not like, oh, the ball is swinging, the ball is seaming, your pitch. He did not show any of that. See, Pant is not such a technically gifted player. If he's not struggling, then the pitch is okay. If he is struggling, then the pitch has demons. முதல்ல நம்ம மெயின் the batsman இவ்வளவு ஃபெயில் ஆயிட்டு இருக்கும்போது நம்ம பந்த் பத்தி கில்லு பத்தி இவ்வளவு பேசுறதே கிரைம். ஓகேயா? திருப்பி நான் கேக்குறது வந்து you had like supposedly these two are veterans, and then the question should be about the main middle order batsman. The question should be about test middle order bat like Vihari, whose only job is to play in the middle order. He's a professional middle order batsman who's played across 2-3 series and all those things. இவங்களை பத்தி ரஹானே பத்தி டிஸ்கஷன் வர்றது கிடையாது, புஜாராவோட பேட்டிங் டெம்போ பத்தி டிஸ்கஷன் வர்றது கிடையாது, and then விஹாரி பத்தி யாரும் பேச மாட்டேங்கிறாங்க. என்னமோ தெரியல, நல்ல பையன். பண்ட் கேட்ச் விட்டுட்டான், எங்களால தூங்க முடியல. இதுதான் நமக்கு டிஸ்கஷன். இது நான் சொல்றேன் அந்த பாயிண்ட், அதெல்லாம் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்ல, அதை அட்ரஸ் பண்ணுங்க. ஆனா அவனை பத்தி டிபேட் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. Gillum Pantu, they are out there trying to learn their trade from the seniors in the side, right? And I think we are talking so less about the repeated failures of the middle order batsmen. We speak too much about the wicketkeeper. We speak too much about the openers, because opening probably is the most difficult job in cricket today. We speak too much about Agarwal. We lambast Prithvi Shaw. We kill Gill. If Gill சொதப்பிட்டா கில்லையும் வேஸ்ட்னு சொல்லி அதை பத்தி 10 நாள் பேசியிருப்பாங்க. ஆனா உன்னோட மெயின் ப்ராப்ளம் மிடில் ஆர்டர்ல இருக்கு, அதை பத்தி யாரும் பேசுறது இல்ல. இந்த சென்டர் 3 இப்ப தெரியுதா நான் ஏன் காண்டாகிறேன்? when people give a free pass to Rahane, we have done this for years. Now we are doing it for Vihari. We will not speak about him. We will defend him, saying so many different. அத கேப்டன் நான் சொல்றேன். அந்த ஸ்டீவ் ஸ்மித் இன்டர்வியூல வந்து அவன் வந்து சொல்றான், நான் இந்த வாட்டி ரொம்ப எதிர்பார்க்கிற பிளேயர் யாருன்னு கேட்டா, நான் ஏதோ ரஹானே ஏதோ சொல்லுவான்னு நினைச்சேன். விஹாரி நான் பயங்கரமா எதிர்பார்க்கிறேன். நான் கேக்குறது, இதை நீ எதை பார்த்து சொல்ற? இது வந்து அவனும் நம்மள மாதிரி எதிர்பார்த்திருப்பான். இவ்வளவு நாள் சும்மாவே இருக்கானே. இந்த மாதிரி ஸ்விங்கிங் கண்டிஷன், பவுன்சிங் கண்டிஷன்ல அவன் ரன் அடிச்சானா, இல்லைன்னா நீங்க வந்து நெட்ஸ்ல இந்த மாதிரி எதாவது பாத்தீங்களா? எதுவுமே தெரியல. அப்படியே சும்மா அதாவது அவன் ஆடுவான்னு நினைக்கிறேன், கலக்கிடுவான்னு நினைக்கிறேன், என் பையன் பெரிய ஆளா வருவான்னு அப்பா அம்மா எல்லாம் சொல்லுவாங்க தெரியுமா? அந்த மாதிரிதான் இருக்குது. ஏன் சாப்பல் எல்லாம் சொல்லலையா? விராட் கோலி இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கேப்டன்ஸ் கோயிங் அரவுண்ட். யார் சொல்ல வேண்டியதுதான், என்ன கன்றாவியோ நியூஸுக்குன்னு. எவனுக்கு அதெல்லாம் நான் கேக்குறது, நீங்க விஜய் படத்தை பார்த்துட்டு அதுல வந்து ரோபோ சங்கர் சரியா இல்ல, அதுக்கப்புறம் வந்து ராதா ரவி சரியா இல்லன்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா? நீங்க விஜய பத்தி தான் பேசுவீங்க, அவரோட ஆக்டிங் நல்லா இருக்கு, ஹீரோ, அதான் நீங்க பேசணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி இல்ல. அதான் நம்ம படத்துல மட்டும் எப்ப பார்த்தாலும் சைடு ஆக்டர், காமெடி ஆக்டர் பத்தி பேசிட்டே இருப்போம். ஹீரோ வந்து நம்ம வீக் லிங்க் அட்டாக் பண்ணிட்டே இருப்போம். நான் இப்பயே சொல்றேன் கேளுங்களேன், இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். Shubman Gill will have a bad series, he will be dropped. Rohit Sharma will stay till he retires. There is no policy. Is saying Pujara has the technique to survive, but the problem is we need an attacking batsman at the other end. Vihari in the batting lineup had 5 special batsmen were tough on him. Hence Rohit should bat at 5. I tough on him na therla na enna solrarnu. See, opening விளையாட முடியாது அவன். இல்ல again ரோஹித் 5 எடுத்துட்டு வந்து இன்னும் 10 வருஷமா ஓபனிங்ல நீங்க சான்ஸ் கொடுக்கல. இந்த அடுத்த மேட்ச் கொடுத்து தயவு செய்து வீட்டுக்கு கிளப்புனாங்க. போதும் 26 ரன். தம்பி 26 தான் அடிப்பாருன்றது தெரிஞ்சதுதான்.
அந்த பிச்சில் ஒண்ணுமே இல்லை. முன்னாடி ஒரு யங்ஸ்டர் ஈஸியா விளையாடிட்டு இருக்கான். 26 ரன் நீ 70 பால்ல அடிச்சுட்டு நீ நின்று ஒரு 50 ஸ்ட்ரைட்டா, அது ஒரு ஒன் டே ஷாட். அது ஒரு ஒன் டே ஷாட் ஆன் தி அப் ரைஸ்ல. ஓகே, நான் இந்த கவுண்டர் வியூ சொல்றேன். உங்ககிட்ட அப்பவே சொன்னேன், ஐ எம் நாட் சோ ஹார்ஷ் ஆன் ரோஹித். நான் ஏன்னு சொன்னேன், ஃபர்ஸ்ட் குவாரண்டைன்ல வந்து பேட்டிங் பண்றது, கடைசியா ஆடினது ஐபிஎல் ஃபைனல் வாட் எவர், அண்ட் தென் ஸ்ட்ரைட் அவுட் ஆஃப் அ ஹோட்டல் இஸ் கமிங் அண்ட் ஓப்பனிங் அகைன்ஸ்ட் தி பெஸ்ட் ஃபாஸ்ட் bowling attack in the world. That's one thing. And then as an opener, given how terrible our openers are, you can say that if you remove the name Rohit Sharma, the openers did a job for you in a way, right? They scored more than whatever runs till now. And the 2010 க்கு அப்புறம் the highest partnership run. So openers per se அவங்க வேலையை பார்த்தாங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். The second innings கேவலமா சொதப்பினானா, then I'll start questioning Rohit Sharma from my point of view. I think to jump on him for this innings will be a bit harsh. Why did we jump on Mayank Agarwal when he played on tough conditions on 2 games? This is the flattest wicket. He scores 26 runs. Don't you think Mayank could have scored this? I don't understand. Again, it's not just only this series, yeah. இல்ல, அதுதான் நான் சொல்றேன். You have dropped a player after he had 2 bad games. 2 bad games. So why is even Rohit Sharma in testing? What has he done? What is his credential away from home? Why do you want him as an opener now? Why do you drop him? நீ ரேண்டமா இப்ப பிக் பண்றனா, இப்ப ரெண்டு பேருமே ஃபார்ம்ல இல்ல, ரெண்டு பேரும் வேஸ்ட்னே வெச்சுக்கோயே. He's a 33-year-old failure in test cricket. No. Would you have kept retained? What would you have done? Would you have retained Mayank Agarwal as the opener, maybe remove Vihari and push Rohit Sharma, or what? I will tell you now. If Rohit is coming back to this team after having done nothing in away conditions, I want him to score big. If not, I would rather give another youngster a chance who can fail with 20-25s. That's fine. I can't afford a 33-year-old who has been given numerous opportunities in test cricket, has already failed to come back and... No, what is the point? See, Nana Sodrona, you have been selected. This is the flattest track we are playing in. And you have a newbie in front of you. Probably is not going to go ahead and score 100. The pitch is not doing much. You score at 26, you play a one-day shot, you give the ball directly back to the bowlers, and then you get out, and then you say, hey, 26 அஸ்டார் பா ரோஹித் சர்மா, அவர் ஓபனர்ஸ். இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, அவன் மட்டும் இவன் வந்து கொஞ்சம் மட்டம்ன்ற மாதிரி இருக்கு. எதுக்கு 33 வயசான ஃபெயிலியரை எவ்வளவு நான் இப்படியே சொல்லி வச்சிட்டு இருக்கிறது டீம்ல? இது நான் வந்து end of the day நான் புரிஞ்சுக்கிறது இருந்தா, you said you would have not picked him at all and you would have retained. I have picked him. I don't want that 26. I want at least a minimum of 60, 70 from him. You should have done better, Rad. Okay, should have done better. See, now I felt that Mayank Agarwal should have been retained, should have been given one more chance. And then you should have removed Vihari and gotten Rohit Sharma for his place actually. And then you can decide at the order and all those things. I don't really care about that. But now, I think one more chance of Mayank Agarwal should have been given, considering that you have been trusting him as an opener for more than a year now. Didn't do that Vihari to get into this team. They're also not using this part-time spin option. What's his role in the team? Absolutely, what's his role? He's actually the Travis head of India. See, we both were of the same opinion that we did not want Vihari to be dropped. We wanted him to give a longer run. He has been in the team for 2 years. He has been in the team for 2 years. Last time நான் வந்து KL Rahul உள்ள கொண்டு வந்து சொன்ன விஹாரி பல KL Rahul இன்ஜுரி ஆயிடுச்சு. பட் லாஜிக் இல்ல, ஏன்னா விஹாரி ஒன்றும் போய்க்கல. நான் என்ன சொல்றேன்னா, it's not like you have like a ton of people who can have a ton of runs behind, and then based on that you choose. Right now you're just gambling, and then for me he does not look convincing at all at any point. So again, you're going to take a gamble at number 5. So if you're going to take a gamble, I would have brought in KL Rahul. At least it's a bit aggressive. At least you score 30 runs. இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறப்போ, should we even look at Rishabh Pant or Wriddhiman Saha? I don't think that debate should ever start again. This kind of a batting lineup. When he makes the costly drop, the people will talk about it. But they should stop it at that. They should stop it at that. They will not. என்ன பண்ணா they will say, இல்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா, இந்த கேட்ச விட்டான், இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்னு சொல்லலாம். இவன் தூக்கிடு, இவன் வேஸ்ட், இவனால தான் நம்ம தோத்தோம்னு அர்த்தம் இல்ல. கரெக்ட். நான் என்ன சொல்றேன்னா, I don't think we have the liberty to speak about that because our batting is wafer thin. You need someone who can come and score the 30, not someone who's going to come and score 5-6 runs. ஏன்னா இன்னைக்கு யோசிச்சு பாருங்களேன், if we had Saha in place of Pant, probably the game would have derailed like that. நம்ம அப்படியே சுருண்டிருப்போம் கேம்ல.
So பந்தோட ப்ராப்ளமே இல்லை. ஏன்னா பந்த் again in a team which does not have intent at all. Okay. In the batting lineup which does not have intent at all. The only two guys having intent to score runs is Shubman Gill and then Rishabh Pant. And then Ravi Jadeja, I'm considering him an all-rounder batsman சொல்றேன். டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்ல ரெண்டு பேட்ஸ்மேன் தான் ரன் அடிக்கவே பாக்குறாங்க இல்லையா? நிஹாரிக்கு வந்து கண்ணும் தெரியல மண்ணும் தெரியல, நான் அவனை இன்க்ளூட் பண்ணல. Pujara he bats in a certain tempo. It's up to him whether can he afford. Pujara is a bit like football. There is Mesut Ozil case இல்லையா? He's a bit of a luxury player. If Mesut Ozil விளையாடணும்னா அவன் கூட you have to play a defensive midfielder. You have to actually surround him, and then he'll be most effective in that team, which is what happened in the last series when you had like a Kohli who coming and scoring aggressive 30-40. Maybe Kohli didn't score that much in the series, just being there as a captain, constantly egging him. Kohli has that effect on other players. Yeah. So Pujara is a player where he needs people around him to score runs, people around him to actually keep taking away. And he's also not like a tremendous runner and all those things. He needs like a little or taskmaster. Very Kohli மிரட்டி ஓட வைப்பாங்க. ஆனா ஓட கோலி கூட நீ ஓடிதான் ஆகணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு. I think Kohli was driving Pujara's success in the last series. We kept talking about Pujara because all these people were focusing on Kohli. Kohli just transferred all his energy to Pujara, then Pujara was scoring all these runs. So when you take out that element of Pujara, he suddenly gets exposed exactly like Ozil. Ozil பின்னாடி டிஃபென்சிவ் மிட்ஃபீல்டர்லனா அவன் என்ன பால் அவன் கையில எடுத்துட்டீங்கன்னா he will not track back, he will not defend, he will not try to tackle. Exactly. So Pujara is kind of a luxury player. It's up to you. In that role, that particular role as a door batsman, he will be one of the best in the world. Don't expect him. Says the same. He says the same. Pujara needs players like him, players like Kohli or Lakshman or Sachin, who can do the job, and Pujara can play his role. Small point I disagree with Ashwin is Dravid was both. He had both the qualities. He had the blocking game and also he could accelerate. He could on his own take over the batting. Sachin Lilla, I have seen Dravid do that. One of West Indies he scored what a wicket 81 something. He says that's his best innings. Forget 233 and all that. So he's not a guy sitting there playing 200 balls for 60 to 20 runs. Rahul Dravid could do both. And we comparing Pujara to Dravid is again a tapana expectation. Dravid is like now actually the batting or class, you understand how they were able to do both attack and defend. So I think overly debating on Pujara is not going to help at all because he's not going to change. Nothing is going to happen to his game. Pujara was not the worst batsman. Not the worst batsman, but the intent illada bodu, it's up to the rest of the team to actually make sure that the intent is there. That's where Kohli makes a huge difference in this lineup, and he's not there. And I told you before we came into the pod, I told you I'm not surprised. I expected this. Probably 300 எங்கயாவது 30 தனருவோன்னு நினைச்சேன். பண்ட்டுக்கு இன்ஜுரி ஆனப்ப அதுவும் காலி. So this is us. It's not very surprising. நம்ம அதாவது ஒருத்தர் ரஹானேவோட ஒரு இன்னிங்ஸ் இருந்தா தப்பிக்கலாம், ஒரு புஜாராவோட ஒரு இன்னிங்ஸ் இருந்தா தப்பிக்கலாம். இட்ஸ் நாட் லைக் ரஹானேயும் புஜாராவும் ஆடுவாங்கப்பா இன்னைக்கு அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. இருந்தா தப்பிக்கலாம், அவ்வளவுதான். அதனாலதான் 400 பீப்புள் பேசுறப்ப சர்ப்ரைஸ். 400 எங்க 400? நம்ம எப்ப கடைசியா 400 அடிச்சோம்? அந்த சிட்னில அவங்க ஆஸ்திரேலியா மொத்தமா செத்த அப்புறம் அடிச்சோம் ஒரு தடவை. இல்ல நம்ம 400 அப்ப அடிச்சோம், அவ்வளவுதான். இந்த பேட்டிங் யூனிட் இஸ் நாட் தட் ஸ்ட்ராங் எனஃப் டு, அதனாலதான் நம்மளால அங்கெல்லாம் வின் ஆக முடியல. I'm segueing to அடுத்து என்ன பண்ணலாம்னு. So what do you think are the best chances for India in this game? Of course it looks like a most certain defeat, but what do you think they should do now that in Kodumaya we have Pant injured, we have Jadeja injured, only two guys who have intent, they are also not available. And Jadeja oda bowling கிடையாது, அவரோட fielding கிடையாது. இது ஒரு பெரிய ஐடியா இது. So how do you think this is go, and what is the best case scenario for India? See, there is no best case. It's about how we can evade the worst case. So any defeat which is going to be bigger than a 200-run defeat will be an embarrassment. But anything from 100 to 150, I would take it. I think
See, Jadeja is injured, Rishabh Pant is injured. If neither of, Jadeja might come back to bat, Pant might not come back. I don't think Pant will be able to bat till, yeah. I don't think so, and it's not worth taking that risk. This test is lost, so அதனால there is no point of putting that kid in such a situation with a broken arm or something. அந்த அளவுலாம் விளையாடுறது இல்ல, ஒர்த் இல்ல. பேட் கம்பெனிஸ் 147 148 ஏதோ போட்டுட்டு இருக்கான். ஹேசல்வுட் அவங்க போடுறாங்க. அந்த இது கார்டே போடல, வெறும் கை வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கான். அது எனக்கு புரியுது. இல்ல ஆக்சுவலா வந்து he got hit on left. எனிவேஸ் போட்டுக்க முடியாது, ரைட்ல தான். இல்ல, இந்த ரெண்டு கையிலயுமே போடல. பட் நான் சொல்றது ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி சொல்றது. You have the choice இல்லையா? You are the wicket keeper. Your hands are most crucial to you. You should have been a lot more careful. I felt that. then தேவையில்லாத தைரியமா அது என்ன தெரியல, வெவ்வேறு சர்ச் பண்ணி அதுக்கான டெக்னிக் மேபி இட்ஸ். நான் இது வரைக்கும் பண்ட் போட்டு பார்த்தது இல்ல. ஐ திங்க் கோலி போட மாட்டான், ஸ்மித் போடாம இருந்தான். ஆர்ச்சர் கிட்ட அடி வாங்கின அப்புறம் தான் இந்த இடத்துல இந்த என்ன ஸ்வெட் பேண்டோட சேர்த்து ஒரு கார்டு வேற இல்லையா? ட்ரூ கோலி is a bit of that's what you have to stand all day. You need your hands. You have to protect your hands. So maybe that's a lesson you will learn. Now I'll go ahead and say he's one of your positive batting aspects in this lineup. That's how you should think of batting, instead of asking why he got out edging, and everyone's going to edge it. For a bowler like Ashwin, that early wicket was, we need 5 specialists. That's not a solid keeper. Saha should be the keeper. Again, it's a range. Pant can play as a batsman. You can sack Vihari. You can sack Vihari and play Pant as. Absolutely. If you want to. Absolutely. Not a bad call at all. Because then you can actually tell him to just become like, focus on your batting. Don't lose your sleep on this. Maybe he will slowly improve his keeping. He can become a better keeper. எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் இல்ல, அதான் எவ்வளவு இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் தெரியல. சில டெக்னிக்லாம் சின்ன வயசுல இருந்தே வரணும். all those things. I'm not sure. He's not a bad keeper, but he has problem keeping against spin. See, I think நான் பார்த்த வரைக்கும் Peacock had a lot of problems keeping at a young age. 22-23 he looked like a keeper who was going nowhere. He was struggling, but South Africa did not have option. I think Mark Boucher in இதுவான அப்புறம் அந்த high injury ஆன அப்புறம் he was constantly delivering with batting. So that's what this guy has to think about. But again, our focus will not be on him. Again, I repeat, your team is in too much of a bigger trouble to look at the wicket keeper, 22-year-old wicket keeper. Like, you have other problems to fill. So any chance of drawing this game in your thoughts? Pujara inni dokku egadana இந்த 2 நாள் dokku வெச்சதா உண்டு. See, என்ன ரீசன்னால நான் டிரா ஆக முடியாது அப்படின்னு சொல்றேன் அப்படின்னா, for starters, your openers, both of them are not players who will grind out. See, Gill can try. Gill is still very young and new. Asking him to do that is such a tough job, but I'm sure he's going to try. We are not going to go for a win. கண்டிப்பா அது முடியாது. So he will try. But right now எவ்வளவு இருக்கு? 200 இல்லையா? 197 எவ்வளவு லீட் இது? Lead is around 190, 203 lead. 203, right? 203. That's pretty much. So, I mean, even if they score 100, 150. Do you think they'll have some sort of the wild fantasy? Do you think they'll have some sort of a collapse tomorrow and then we'll have a chance? See, if they have a collapse, 100 run உள்ள தூக்கினா கூட 300 run உள்ள அடிக்கணும் லாஸ்ட் இன்னிங்ஸ்ல. இல்ல, the collapse should be like the lead should be restricted within 220. 17 ரன்ல கொலாப்ஸ் பண்ண முடிஞ்சா வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த அளவு அவங்க மட்டமா ஆடுவாங்கன்ற நம்பிக்கை இல்லை. ஏன்னா we won't chase even 150 without punt. அதுவும் வாய்ப்பு கிடையாது. ஒரு கொலாப்ஸ்ல மொமெண்டம் ஷிஃப்ட் ஆகி நம்ம ஒரு 100 ஃபார் நோ லாஸ் வந்தா 220 சான்ஸ் இருக்கு. அப்ப கூட கோப்போம், 150 கால் அவுட் ஆகும், வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு. பட் 100 ஃபார் 0 நம்ம போய் 220 or 230 சேஸ் பண்றோம்னா then wild card entry. ஓகேப்பா, ஒருவேளை ஒரு சான்ஸ் இருக்கு. சோ என்னோட ரியலிஸ்டிக்கான இந்தியா வந்து டிரா பண்ணாலும் வின் பண்ணாலும் it will be one of the great performances, to be honest. ஆமா, it will be one of the greatest test matches we have ever played. They win, they go down as I don't know what crazy, and if they draw it will be again one of those heist last minute la வரபடி. Unless I don't know weather patterns எப்படி இருக்கு. சிட்னில மழை இருக்கா? ஓரளவுக்கு தான் ஸ்பொராடிக் ரெயின்ஸ் தான் இருக்குங்க. கண்டினியூஸா it won't go.
And you have Nathan Lyon and all those people on the last day. It's very difficult. And again, problems with the injuries with Jadeja, with Pant. Okay, I'll in the point again playing devil's advocate. So India has been very unfortunate with injuries in the series continuously. ஒண்ணு யார் பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்களோ ஃபர்ஸ்ட் bowling லைன் கட்டப்ப காணாம போச்சு. Then of course you lost out on Kohli. Given all the circumstances, are we being too harsh on the team? That's one question. நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி தான் we are really harsh on our players because we are expecting too much from them. This is அதான் நான் அந்த பாயிண்ட் முன்னாடி கேட்டிருந்தேன் இல்லையா, by claiming these big claims, grandiose claims before the series, ரவி சாஸ்திரி பேசுற விதமும் விராட் கோலி பேசுற விதமும் வரும்போதே நாங்க அடுத்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அடுத்த ஆஸ்திரேலியா மாதிரி பேசுறதுனால are they misleading the people into this? If they are a bit more humble before the series, will we have lesser of a reaction? Why would Ravi Shastri be humble? Why would no, he doesn't live in reality, right? He lives in his own world, drinking all the time. He doesn't even know what's happening out there. So I don't expect anything from Ravi Shastri. To me, he doesn't exist. He can say whatever bullshit he wants. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தண்டா குடியாரம் உட்கார்ந்துருக்கான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். He was a legend. He was a great player. He was a great commentator. But now ஒரு குடிகார coach was kind of sold his building. I mean, சொல்லிக்கலாம் World Series அது நம்ம ஊர்ல எல்லாமே legend. World Cup winner, World Series winner, you can say one of the top players. And I mean, commentator, I enjoy this commentary. Fantastic commentator. So fantastic commentator. But once dignity sell பண்ணிட்டு ஒரு பப்பட்டா நான் உட்கார்ந்து 8 crore வாங்கினா வாங்கிக்கோ, அது உன் இஷ்டம், அது உன் லைஃப். பட் ஒன்னால மரியாதை கொடுத்து மதிக்க முடியாதுன்றதான் என்னோட ஒப்பீனியன். So he doesn't exist for me என்ன பொறுத்த வரைக்கும். So கோலி இந்த டாபிக்கே வெளிய வர பயங்கர கேவலமா இல்ல. கோலியை பொறுத்த வரைக்கும் கோலி thinks his team is the best. He thinks even RCB is the best. So he is in his own. I don't think he believes it. He's just saying. He won't accept it. No, he won't accept it. He won't accept it. So அதனால for him, he believes in தான் வெல்ல என்னைக்குமே சொல்ல போறான். So இப்ப இந்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஆஸ்திரேலியன் கம்பேரிசன் வந்தது இல்லையா, he will say we are the best because all the other traveling teams are poor. So we are the West Indies of this generation because we go and win one test match in England. We won a series in Australia. We are the legendary team. இது எப்படின்னா இது மாதிரி பேச முடியாது, நான் இப்படிதான் பேசுவேன் அப்படின்ற ஒரு முடிவோட தான் வந்திருக்கான். சோ நீ எடுத்த பாயிண்ட்ல இருந்து நான் வரேன். ஜெனரலா நான் பாக்குறது ஓவரால் டெஸ்ட் பேட்டிங் ஹஸ் கம் டவுன் எவ்ரிவேர். ஓகே, and none of the teams are doing really well away. எல்லாருமே ஹோம் ட்ராக் புல்லிஸா தான் இருக்காங்க. So called the term, I hate that term because I think whatever test match you're winning, you need some skill to win it. So the home track, away track, we should stop saying all that. But what do you think? Generally, the overall batting ரொம்ப மோசமா இருக்கு. You have like the top bracket, Yati, Williamson, Smith, and all those guys are there. But are we getting too harsh again? Are our expectations way too much for this? Is T20 batting affecting test batting in this decade? So I think this is one of the poorest decades for test batting. Yeah, நம்ம பார்த்ததுல. See, நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா, T20 batting has overall affected the way young players have grown up and started to become a test player. But Pujara, Rahane எல்லாம் they were not trained for T20 cricket. So see, Pujara test batting தான் ஆடிட்டு இருக்கான். அவன் டிபேட்ல இருந்து எடுத்துறேன். Correct. So see, again Rahane எல்லாம் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா, his younger days, it's not about T20. See, if you are born in a generation where you started to play T20 நான் ஒத்துக்கிறேன். See, உங்ககிட்ட நான் ரொம்ப டெஸ்ட் ஸ்கில் எதிர்பார்க்க முடியாது because you are a through and through T20 one day player. But Rahane எல்லாம் கோலியோட era, they played so much amount of. Yeah, but still they had to adapt their games to fit into IPL. There are one of those players like you saw Mayank Agarwal பார்த்தோம் நம்ம the Kings 11 பஞ்சாப்ல என்ன மாதிரி ஒரு சீசன் இருந்துச்சு. டெஸ்ட் மேட்ச் வந்த உடனே அப்படியே just fell flat. So are they forced to tweak their techniques, their mentality, their game? See, probably Rahane and Agarwal didn't play this game at all while growing up. This was not their strength at all. While growing up, and then for what they got selected for Mumbai or Karnataka, இதுக்காக அவங்க எடுக்கல, அவங்க டெஸ்ட் கேம்காக தான் எடுத்திருப்பாங்க. ஆனா ஐபிஎல் கூட ஃபிட் ஆகிறது and you cannot blame them. இந்த மாதிரி மெகா கான்ட்ராக்ட்ஸ் இருக்கும்போது 40 வயசு வரைக்கும் தான் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆட முடியும். அதுக்குள்ள எவ்வளவு சம்பாதிக்க முடியுமோ அவ்வளவு சம்பாதிக்கணும்.
So I cannot say that இல்ல நீ எல்லாம் போகாதுன்னு சொல்ல முடியாது. So it is becoming a necessary evil, the T20 batting, and that's why you see T20 batting, I mean Test batting suffering everywhere. Even in your Australian lineup, Smith and Labuschagne எடுத்துட்டேன்னா it's pretty much an empty can, right? I'm not including Warner and all those guys. அது முடிஞ்சு போன decade. I'm just saying போக பார்க்கும்போதே நீ பேட்டிங் ரொம்ப மோசமா தான் இருக்கு இல்லையா? So are we overreacting to Indian batting particularly while ignoring a worldwide trend? See, again, 2 point. First சொன்ன மாதிரி we are hyped as the West Indies Australia team சொல்றப்போ எரிச்சலா வருது because we are not there. You say that we are there, our results show we are not there. We are same as what Australia, England, New Zealand are at this moment of time. They are shit away from home and we are also shit away from home. இந்த ஒரு விக்டரி, ஆட் சீரீஸ் விக்டரி இதெல்லாம் எங்கேருந்து வருதுன்னா அவர் பவுலிங் இஸ் ஃபார் சுப்பீரியர். நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா, when New Zealand come to India shores, Santner is not even a spinner test level. He does not do anything. So அவங்க எப்படி டோர்னமெண்ட்டுக்குள்ள வராங்க அப்படின்னா, அப்பா 3-0 சவுத்துல எழுதி ஒட்டிடு, நம்மளுக்கு அங்க வாய்ப்பே கிடையாது, போல்ட்டை வச்சு உரின்னு உரிப்பாங்க, சவுதி போடுற பால் நவராது கேம். See, they know the inevitable. அப்படிதான் அவங்க உள்ளே வராங்க. இங்கிலாந்துக்கும் மோயின் அலி தான் ஸ்பின்னர்னு உள்ள வராங்க. அவங்க எழுதிய ஒட்டியாச்சு, கேம் ஓவர். உள்ள வந்து எவ்வளவு கேவலமா தோக்க முடியும்ன்றதை அவாய்ட் பண்ணதான் உள்ள வராங்க. They are not coming to win. Australia on the other hand came with Nathan Lyon and O'Keefe. They troubled us 2-1. It was a closely fought series. They came with expectation to win. India every time வெளியில போறப்போ, now we have got in the last 3-4 years we have got genuine batsmen, good batsmen who can bowl. Yeah, probably the best bowling attack we ever had. Correct. And நம்ம போற கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் சூட் ஆகுது. And Ashwin is not a bad bowler. You have someone like Kuldeep கூட வந்து wherever you have tried him except for the Lord test, he was a little effective now. He was not bad. So we have all the ammunitions as a bowling unit. So as a batting unit, what we need to do is play a little better. Don't be world class. See, there is a world class batsman in Kohli who is scoring runs for fun in conditions that are so alien. He's scoring 500-600 runs in a series. That's not a small feat. Yeah. So all you need to do is, நம்ம புஜாரா கிட்டே ரஹானே கிட்டே we are not expecting you to have an exemplary series every time. இல்ல, அந்த சில கேம் வந்து க்ளோஸா போகிறப்போ கோலி is trying to stamp his authority, opposition has that fear. அந்த இடத்துல வந்து 15-20 ரன் நீ அவுட் ஆயிட்டு போனா கேம் முடிஞ்சு போச்சு. ஒரு 50 ரன் 60 ரன் அடிக்க கேம் மாறி போச்சு. இந்த 4-1 in England could have been so close, we might have won it 3-2. All Kohli needed was that some genuine support which people like Pant and Hardik Pandya were trying to give, but not our primary batsmen. எனக்கு அதுதான் வருத்தம். See, ஹர்திக் பாண்டியா வந்து ஒரு 40-45, பண்ட் ஒரு 40-45 அடிக்கிறான் அப்படின்னா, those people have not traveled to those shores. They don't have the technique. They are not test players. இவ்வளவு இல்லாதப்ப they are trying, but the Rahanes, the Pujaras, அப்ப சொல்லப்போனா the Murli Vijays, they all literally failed. சோ நான் என்ன சொல்றேன், அடுத்த பேட்ஸ்மேன் விட்டுறேன். இங்க இருக்கிற நம்ம டீம்ல இருக்கிற யங் லெசர் பேட்ஸ்மேன் ஆர் ஃபைட்டிங் தேர் ஹார்ட், தே ஆர் ட்ரைங் டு ஸ்கோர், தே ஆர் டூயிங் பெட்டர் தென் யூ. அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, there is no effort, there is no plan, we are not going in the right direction. See, புஜாராவும் ரஹானேயும் வேர்ல்ட் கிளாஸா இருக்க வேணாம், பட் கோலிக்கு நான் சப்போர்ட் கூட பண்ற லெவலுக்கு நான் விளையாட மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா, then அதான் சி இன்னைக்கு இந்தியாவுக்கு இந்த பவுலிங் இல்லைன்னா நான் ஒத்துக்கிறேன். 2011-12 என்னாச்சு, 4-0 பேட்ஸ்மேன் எல்லாம் குத்தமே சொல்ல பவுலிங்கே இல்ல. அவங்க 600-700 ரன் அடிக்கிறானுங்க. இன்னைக்கு இங்கிலாந்துக்கு போனப்போ, சவுத் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போனப்பையும் we did not lose by big margin. They were not tonking 600 runs. We were not rolling out for 200 after 600. They were scoring 350, we were scoring 270. அந்த 80-70 ரன்னு தோத்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, their batting is not superior, our bowling are equal, our batting has become below par. So sometimes அதான் எனக்கு இந்த ஈரால ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங் திங் அதான், finally you have a bowling lineup to pick 20 wickets every time they step out. Okay, கன்னு மாதிரி 20 விக்கெட் எடுப்பாங்க. நீங்க வந்து all you have to do is not go to the Tendulkar Dravid standards. All you have to do is get them at least 300-350. நான் சொல்றது ஸ்ட்ராட்டஜி போடும் போதே இப்படி போட ஆரம்பிக்கணும்ன்ற இந்த கிராண்டியோஸ் ஐடியாஸ்லாம் விட்டுட்டு, நம்ம இவ்வளவுதான், நமக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு வேர்ல்ட் கிளாஸ் பேட்ஸ்மேன் வந்து கோலி தான், மற்ற எல்லாரும் வந்து ஓகே டைப்ஸ் தான். இதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஏத்துக்கிட்டாதான் முதல்ல முன்னேறவே முடியும். Then you have to plan
They had a plan. How are you getting 300 and 320, 330 runs every game? Because your opponent is not that good. Yeah, sure. Yeah, I guess he has a call, and yeah, it's very frustrating. நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ we have probably the best bowling lineup with Bumrah, with Ashwin, and considering that we have such a good bowling lineup, we should be winning a lot more test matches in saner conditions. Um, and Anna, but நீங்க generally பாத்தீங்கனாலே overall batting has come down so badly across the world. None of the test openers are doing well, other than say Dean Elgar, and then you have Tom Latham who play or traditional test openers. எங்க பாத்தீங்கனாலும் you don't have that kind of a batting there. So uh, the whole world, as I was saying, is the test batting has gone down big time. I think the batsmen have to recalibrate their ideas about what they can score every time they step out. அவங்க வரும்போதே வந்து they thinking இந்த பழைய மாதிரி 150 170 அந்த மாதிரி ஆடுற ஆட்களே இல்ல. வந்தா ஒரு 60 அடிச்சா அட்டாக் இருக்கு. பிஹாரிலாம் வந்து 50 60 ரன் அடிச்சா போரும். இவ்வளவுதான் அவங்க எக்ஸ்பெக்டேஷனே. முன்னாடி நீ இந்தியன் பேட்டிங் லைனப் உள்ள போறதுக்கு மினிமம் 45 பிளஸ் ஆவரேஜ் வேணும். 50 பிளஸ் இருந்துச்சுன்னா ஓகே. Almost the top 5 almost average, all of them average above 50 except Ganguly, right? So now your expectations are set so low, and yet you're not able to meet it. So okay, can I say this one thing? There was an exceptional player in all this T20 test fiasco who was playing both, not at international level, but he was doing fantastic for us, Murali Vijay. See, he was playing for CSK. He had a fantastic T20 IPL career for starters. He started his test career at 2010. He did not flourish. Then he came back around 2013. He was still playing T20 with IPL. He had a different game there. He had a different game in test. He played till 17 and a half fantastically well till age caught him up. அவ்வளவுதான் முரளி விஜய் after Virender Sehwag, he has been our best test opener. He has been our best test reality. Murali Vijay's record is very underrated. In an era where opening test batsmen are playing terribly, he is one of the best actually going around. Exactly. And he scored 100 in your most difficult conditions. Exactly. நான் தான் கேக்குறேன். He played from 2013 to 2016 17. He was 32 somewhere. அவரோட T20 கேம் விழ ஆரம்பிச்சது. அதுவும் இருக்கு இல்ல. See, நான் என்ன சொல்றேன் அப்படினா from 32 to 36, which was his final leg of his career, he was still performing very good in test. He was performing decently. He was not a very good T20 player then. Reflex எல்லாம் போன காலத்துல he was still doing a decent job in both அப்படின்றப்போ, for people who are at their prime, we say T20. See, T20 batting obviously has effects on your technique, but for you to become such a bad test player, when you are not born exactly in the T20 era, none of them are born in the T20 generation. They actually trained all their life for the cricket. So you cannot say that. I mean, someone like Priyam Gargar come and say, oh, ஓகே, நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஐபிஎல் தான், டெஸ்ட் பேட்டிங் நான் அவளை பார்த்தது கூட கிடையாது, அதனால நான் அடாப்ட் பண்ணிக்கணும்னு சொன்ன அர்த்தம் இருக்கு. All your life, Bihari, all your life, all those players who have not done well, you have trained for test cricket, and then if you're not able to adapt, then it's up to you. It's up to your choice whether you want to be a T20 player or a test player. And the clarity will, you want to do everything, but you're not good at everything. Yeah, and the acceptance will, reality check illa. BCCA did not allow any player to go and play T20 cricket in every league. So that cuts you off from playing T20 cricket throughout the calendar year. நமக்கு அந்த ஆப்ஷனே கிடையாது. நம்ம ரஞ்சி தான் ஆடுறானுங்க. ரஞ்சி தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஆடுறீங்க. T20 IPL ஆடுறீங்க. நம்ம ஊர்ல இப்படி ஒண்ணு கிடையாது. ஐ எம் ஆப்டிங் அவுட் ஆஃப் ரெட் பால் கிரிக்கெட் அப்படின்னு சொன்னா பிசிசிஐ அதை நல்லா ஏத்துக்கிற அளவு வந்து சுய புத்தி உள்ள போர்டு கிடையாது. அது அந்த அளவுக்கு கிளாரிட்டி கிடையாது. Somehow you are judged as a somewhat a lesser player. I don't know why. Exactly. You are a specialist in a certain game. So I think they have to understand that T20 is its own format. It has its own difficulties. It has its own. அது நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் பிசிசிஐ டேக் ஓவர் பண்றாங்க. சரி, நான் சொல்றேன், இது மட்டும் சொல்றேன், நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. தோனி and BCCI were strongly saying no DRS.
we were suffering. கோலி வந்தா வெள்ள கிளம்பு, நான் இந்த ஜெனரேஷன் டிஆர்எஸ் வேணும், இதேதான் பிசிசிஐக்கு கொஞ்சம் நாளா நடக்கும். T20 பிளேயர் எல்லாம் வெளில அனுப்பு. I think a lot of these things should be led by the captain, because him being the most powerful person in Indian cricket. So I think whatever changes, see, ஆனா இன்னொரு காமெடி என்னன்னா, நம்ம T20 பேசிட்டே இருக்கோம், ஆனா நீ கடைசியில பார்த்தா இந்தியா T20 சைடு போய் ஐசிசில பயங்கரமா ஜெயிச்சுதானா, அதுவும் இல்ல. சோ என்ன சொல்ல வரோம், இந்தியாக்கு T20 சைடு எல்லாம் கிடையாது, இந்தியாக்கு ஒன் டே டீம் தான் T20 டீம். அதான் சொல்றேன், இது வந்து இப்போ it's a double whammy. You're losing out to test batting, but you're not also going out and winning all these T20 tournaments. So you're neither doing this or that. நம்ம இந்தியன் இது மட்டும் தான் முக்கியம். ஐபிஎல் இதுக்கு தானே, டேலண்ட்டுக்கெல்லாம் கிடையாது. காசு இருக்கா, பிசிசிஐக்கு நல்லா பல்கா ஸ்பான்சர் கொடுக்குறாங்களா, வாங்கி திம்போம். T20 பிளேயர் வந்தா என்ன, வேர்ல்டு கப் வின்னா என்ன, அதை பத்தி அவனுக்கு. Anyway, we'll answer this question and then probably we'll close out on the pod. And so this question is asking about your battle lineup of Brisbane. I don't know whether they're going to play in Brisbane yet. ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஆரம்பிக்கும் முன்னாடி சிட்னி நாங்க இந்த மேட்ச் தோத்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பி கேட்பாங்கன்னு தெரியல. இப்ப நாங்க பிரிஸ்பேனுக்கே போறோம்னு சொன்னாலும் ஆச்சரியம் இல்ல. எங்க போனாலும் ரிசல்ட் நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. Somewhat I feel in a truer bowling wicket India will thrive better. In a flatter wicket India seems to suffer a lot. ஏனா நம்ம ஸ்மித்தையும் லபஷ்கார்னியும் அங்க தூக்குறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம். நம்ம பேட்டிங் கொஞ்சம் இன்னும் அலர்ட்டா ஆடுற மாதிரி இருக்கு. கஷ்டமான பேட்டிங் எப்படியும் ஒரே மாதிரி தான் ஆடும். அது இந்த பிச்சா இருந்தாலும் சரி, அந்த பிச்சா இருந்தாலும் சரி. You give them a huge challenge, somehow they turn up. And you give them like a normal batting wicket, they seem to suffer. இன்னைக்கு நேத்திக்கு ஆடின பேட்டிங் ரெண்டுமே ரொம்ப atrocious. I mean, you lost the game just by playing in the tempo. What are you saying? You need to win the match, yeah. If you win this match, உங்க ஆர்டர் காஸ்ட் ரீடைன் என்ன ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்கணும் அதுக்கு. ஸோ எனக்கு தெரியல அவங்க என்ன இன்டென்டோட விளையாடுனாங்க. So that's what I felt. Batting lineup for Brisbane, I don't know, based on this punt illa, so that I don't see him as, I don't get any confidence when I watch him play. So but now who do you replace, because everyone is like in a hospital bed. So for starters வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா punt illa. So punt இல்லையா declare ஆயிடுச்சா? I don't think he will play. It looks like it's a serious injury. Let us consider punt is not there னு வெச்சுக்கலாமே, for his sake. So punt இல்ல அப்படின்றப்போ நம்மளோட முதல் ப்ராப்ளம், இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் who is the keeper, சஹா. ஸோ ஒரு 30 ரன்ஸை கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சஹா கிட்ட இருந்து. ஒரு ரெண்டு கேட்சை பிடிச்சிக்கலாம். பட் ஓகே, எனிவேஸ் 400 ரன் அடிச்சிருவானுங்க அப்படின்ற ஒரு இதுக்கே போலாமே. ரோஹித் சர்மா கில் தான் ஓப்பனிங்க. டஃபான கண்டிஷன்ல கில் ஸ்டில் ஒரு 40-50, ரோஹித் ஒரு 10. என்ன பண்ணுவேன், ரீட்டைல் பண்ணுவியா, வேற யாரையும் நம்ம விஹாரிய தூக்கலாம். இன்ஜுரினால இப்ப விஹாரிய தூக்க முடியாது. சோ புஜாரா, ரஹானே, விஹாரி, ஜடேஜா இருந்தா ஜடேஜா, அதான் ஜடேஜா இருந்தா ஜடேஜா, ஜடேஜாவும் இல்ல பண்டும் இல்ல அப்படின்னா we will play சாஹா, அஸ்வின், 4 பவுலர். அவ்வளவுதான், கேம் முடிஞ்சிடும். அடிக்கிற 150 அவ்வளவுதான். ஜடேஜாவையும் வேற யாரும் இருக்காங்க, நட்ராஜன் இருக்கான், பவுலர் தான் இருக்கான். பேட்டிங் யாரும் இருக்காங்க? பேட்டிங் யாரும் கிடையாது. பேட்டிங் யார் இருக்காங்க? ஜார்மன். And they bring in players saying that we have lost players. அடுத்தோம் தோக்க போற ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச்க்கு எதுக்கு ஊர்ல இருந்து கூப்பிட்டு வந்து குவாரண்டைன் அது இதுல வேற இருக்கு, அவ்வளவு ஈஸியா உள்ள நிறைய இருக்கு. வாய்ப்பே கிடையாது. அந்த அளவு எஃபர்ட்லாம் எடுக்க மாட்டாங்க பிசிசிஐ. நம்ம வந்து ஒன் டே பார்த்தாலே, நம்ம ஒன் டேக்கும் T20க்குமே ஒரே டீம் தான் எடுத்துட்டு போவோம். ஏன்னு கேட்டா தேவையில்லாத 2-3 பிளேயர் இதுக்கு இவனையே வச்சு அங்க சப்பக்கட்டு கட்டிடலாம் தான் பேசுவாங்க. அப்படிதான். Considering COVID, maybe we should have taken a lot more players, and I don't know. Okay, but so again, Junior, you're saying we just need to lose decently. That's what you're saying. That's your call, right? Yeah. In the test match, we need to, if we lose anything like 200 plus, again, Solila, Pant injured, Jadeja injured, 250 runs totha kuda, it is not up to us to decide. Injuries spoil. Shami illa, Ishant illa. Solla. Yaar edu nariya irukku. Full team like ஒரு 10% just a skeleton of the great Indian team. So ஆமா யாருமே எதுவுமே சொல்ல முடியாது. So it's a good fight. பட் நம்ம பேசின மாதிரி ப்ராப்ளம் இன்ஜுரியில இல்ல, ப்ராப்ளம் நம்ம ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த் டீம் போயிருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் நமக்கு நல்லாவே தெரியும். இதோட கொஞ்சம் பெட்டரா பண்ணிருக்கலாம். மேபி பவுலர்ஸ்
மெயின் பவுலர்ஸ் இருந்தா இன்னொரு 30 ரன், அதுவும் இந்த பிச்சில் எனக்கு தெரியல. லபுஷ்காக்னியும் ஸ்மித்தையும் இந்த பிச்சில் தூக்குறது ஈஸி கிடையாது. பால் ஒண்ணுமே பண்ணல. நம்மளால மட்டும்தான் இங்க வந்து கஷ்டப்பட்டு விளையாண்டு அவுட் ஆகும். Might be possible is if they are not aggressive and then they waste the whole day playing and give it to us tomorrow, if they are negative, then that could be a thing. We don't have Jadeja. We have 4 bowlers. We have Saini who is leaking runs. Ashwin is found out in the pitch. Saini வந்து actually I'm not good. It's his first game. I don't want to really say go hard on him and all those things. It's up to him. Some players are more ready than others. Siraj அப்படியே fit into a glove Murray into test match actually. So that's actually one of the positive things of the series is getting Mohammad Siraj, who looks very exciting. Who looks like a proper test bowler, clutter-free bowling. So I think Saini வந்து I saw signs of Varun Arun bowling everywhere. ஒரு field set பண்ணிருக்காங்க. Right opposite to that field. 150 போட்டாலும் சரி, 155 போட்டாலும் சரி. What do you think of இத பத்தி பேசல ரஹானே bringing in Jadeja at around 48th over or something like that? What was it? Is it some kind of a secret injury or what? That's probably a call he took late. He didn't realize because Ashwin was on song rendu test match. Maybe he thought, okay, Ashwin would do the probably he felt okay, Jadeja IPA எடுத்துட்டு வரணுமா, maybe we will wait, Ashwin might take a wicket or two and see. Benefit of doubt to him, punt and the catch up pudichilla Ashwin would have got that wicket. So we could not say against it, but that having not done, maybe Jadeja could have come early, but again Rahane is such a new captain. He's bound to make some mistakes. So I don't want to be just the point we just want to bring up discuss particular. And so given that we lose this test match, do you see them winning the next test match somehow, make MCG Murray or performance and make it 2-2? பிரிஸ்பன்ல எனக்கு ஹோப்பே இல்ல. நம்ம என்ன பண்ணிருந்தாலும் பிரிஸ்பன்ல தான் ஆட போறாங்கன்னு தெரியல இருக்கு. அது வேற மோஸ்ட்லி ஈவன் எஸ்சிஜி இருந்தாலும் நம்மளால வின் ஆக முடியாது. ஐ வுட் ராதர் ட்ரை பிரிஸ்பன். மேபி அந்த பிச்சில் அதை பண்ண முடியாது. எஸ்சிஜியில் கண்டிப்பாக வின் ஆக மாட்டோம். ஸோ எனக்கு மேபி இஃப் வி ஹவ் கான் டு பிரிஸ்பன் வித் பண்ட் ஃபிட், வித் ஜடேஜா ஃபிட் அண்ட் எவ்ரி திங் இல்லை, தெர் இஸ் அ வைல்ட் பாசிபிலிட்டி ஆஃப் அஸ் பவுன்சிங் பேக். சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்பைசி பிச்சில் if we can get Labushkagni and Smith out cheaply and try something and muster some runs, there was a chance, but the moment Pant is injured, then I lost hope. The middle order ivlo weak ah irukrappo, we need someone to come in and change the momentum. Namak adu pochunale game pochu. For saying why not Agarwal at 3 and remove Vihari? It's fine. See Vishweshan, but na solradhu right now it's another gamble. Yeah, junior na solradhu nee solla point நான் சொல்ல போற பாயிண்ட்டும் விஸ்வேஷன் சொல்ல பாயிண்ட்டும் எல்லாமே கேம்பிள் தான். எதுவுமே ஷுவர் ஷாட்டா எதுவுமே தெரியாது. டூ இட், வை டசன்ட் டு இட். நான் சொல்றது என்ன ஷுவர் ஷாட்டா என்ன பண்ண போறீங்க? ஒண்ணுமே இல்லையே. யாரு வர போறான்? ஏன் but Agarwal at 3 na, then what do you say Pujara at 4? இல்ல நான் கேக்குறது பிஹாரி ஆடுற அழகுக்கு யார வேணா கொண்டு வரலாங்க. ரவி சாஸ்திரியே இறங்கினாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. So yeah, might play some chapati shot or bring in Vikram Rathore, will score 5 of 70 balls or something. எனக்கு எக்ஸாக்ட்டா தெரியல. If we say, see, Agarwal is probably the last fit player sitting in the dressing room. What are you saying? What are you telling him by doing that? You dropped him as an opener and then suddenly you're saying நீ வந்து ஆனா இப்ப இந்த இன்ஜுரி ரெக்கார்ட் போக்க பார்த்தா yeah, everyone has a chance to play. That's how it is. And maybe if Jadeja does not play, Pant does not play, now we need a batsman, so we have to fit in. Agarwal somehow. Vihari still stays. ரோஹித் சர்மா விட மாட்டான், ஓப்பனிங் அழுவான், நான் போக மாட்டேன், இங்கேயே வைங்க, எனக்கு கீழே நான் மேலே இருந்தால் கிழிச்சிருவாரு அப்படின்ற மாதிரி என்னவோ பண்ணி தொலை மேலே உட்கார வைக்க வேண்டியதுதான். புஜாரா நம்பர் 3ல இருந்து they want to somehow make that as a success story. Yeah, Rohit Sharma, the test player. Why? Because you are a white ball legend. Why do you need this? I don't know. அது இந்த குழந்தை அடம் பிடிக்கிற மாதிரி நான் விளையாடுவேன் வரேன் ஓப்பன் பண்ணி தொலை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி விட்டுற வேண்டியதான். அச்சாடி அடி அடிப்போ என்ன ஓப்பன் எப்படின்னு தோக போறோம், நீ ஆடி தோட்டாங்க. Also this series makes you realize the class difference between Kohli and just everybody else. இதான் ப்ராப்ளம் நம்ம கிட்ட, இதான் ப்ராப்ளம் இந்தியால இப்போ.
Kohli will come in and say, "You people were boys without me. Now I am making the shots and calls." Ravi Shastri stays for another 10 years. I don't think so because this is still his shots only. This whole team. I mean, he cannot make. அதுதான் நான் சொல்றேன். He will again. He இல்ல won't அவன் agree. சொல்ல வேண்டாம். இவங்களே ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அது ஆயிரும். But இல்ல, anyway, so Shastri will still stay. Immaterial of the result. is ending somewhere. I hope he goes away. My God, okay. One more term la என்னால முடியாது எப்பா. Okay, then டேய் இது வந்து திருப்பி ரவி சாஸ்திரி கோச் ஆனா நம்ம ஃபுட்பால் பாட்காஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகே, சும்மா காண்டா அப்படியே இங்க பாக்குறவங்க எல்லாம் அந்த பக்கம் வந்திருக்காங்க. வேற 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 பில்டிங் போயிடுவோம். ரவி சாஸ்திரியோட கோச்சிங் இது எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ண வேணாம் அப்படின்னா உடனே கோலி கேட்பான், ஏன் பண்ண வேணாம்? நீங்க ஆஸ்திரேலியா கிட்ட போய் தோத்தீங்க, ஆஸ்திரேலியா இங்க வந்து தோத்தாங்க, அருமையான இது, அதனால என்ன பண்ணலாம், ஆஸ்திரேலியா இங்க வந்து தோத்தா லேங்கரை தூக்கிடலாமா? அப்பதான் ரவி சாஸ்திரியை தூக்கணுமா? என்ன கையை பிடிச்சிருத்தியா? ஸோ அதனால அது நடக்காது. மேபி கோலி இன்னும் அது ஒரு 5-6 இயர்ஸ் ஆட போனா 4 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் கேப்டன்சியை விட்டு நவுருவான். அது வரைக்கும் சாஸ்திரி தான். அதனால நம்ம தலையில அடிச்சுக்கிட்டு இப்படிதான் அப்படி சொல்லி கேட்டுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். அது மாறுன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இல்ல. ரொம்ப டிப்ரெசிவா இருக்கு. சோ அதனால எண்டிங் ஆன புஷ் ரோஹித் டு மிடில், அகர்வால் டு ஓபன். ரோஹித் ஒத்துக்க மாட்டான் தம்பி. நம்பர் 1ல தான் அடிப்பேன். கவாஸ்கர் எடுத்து நான் தான் சொல்ல முடியாது. சோ மாட்டான். இங்க இண்டிவிஜுவல் பிளேயர்ஸ் have too many players, too many power in this lineup, man. None of this is going to happen. பேட்டிங்ல பவர் இல்ல, மத்ததுல எல்லாம் பவர் இருக்கு. மத்ததுல நிறைய பவர் இருக்கு. அட்லீஸ்ட் அவன் வந்து பேட்டிங்லயே பவர் காட்டுறான். பட் எனிவே, தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங். ரொம்ப டிப்ரெசிவ் நோட்ல இருக்கேன். ஆனா ஐ திங்க் I am like hoping for some sort of a miracle, either rain or some stupidity by Australia, rain and or some kind of a devastating Rohit Sharma 160 not out innings and scoring, chasing 320, and then my God, then அப்ப வந்து ஜூனியர் கிட்ட வந்து நிக்கலாம். அப்போ இப்ப என்ன சொல்ற, அப்பா பேட்ஸ்மேன் ஹெய்ன்ஸ் தோத்தாண்டா. ஓகே, now the sarcasm is over. மேத்யூ ஹெய்டன் தோத்தாண்டா. ரோஹித் சர்மா the all time great of test opening batsman எழுதிடலாமா அப்படிங்கறாங்க. ஏது எல்லாம் பண்ணலாம். அவ்வளவுதான். ஓகே, சந்தோஷமா. if மேஸ்திரி says one more term, then it's a decline. Declineலாம் ஆயிடுச்சுப்பா. ஓகே, முடிஞ்சு போச்சு. Hitman show, my last hope. ஏன்பா சிரிக்கிற? சிரிப்பு வருதுங்க. அவளே சிரிச்சிட்டாளா? ஓகே, ரைட். anyways, I think anyway, இது ஒரு நல்ல விஷயம். ஆஸ்திரேலியா மேட்ச் என்னன்னா, நீங்க எப்படிதான் காலைல சீக்கிரம் எழுந்துக்க மாட்டீங்க வீக்கெண்ட்ல. நீ எழுந்துக்கும் போது தெரிஞ்சிடும், டவுட்டே இருக்காது. ஒரே ஒரு கொஸ்டின், நாளைக்கு எந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க டிக்ளேர் பண்ணாம ஆல் அவுட் ஆயிட்டோம்னா ரொம்ப கேவலமா இருக்கும்ல? இல்ல, அதுக்கு அந்த அளவுக்கு 4 மணிக்கு ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, they are starting early tomorrow by the way. இல்ல, ஏன்னா ஜடேஜா பண்ட் 2 பேரும் எங்களால விளையாட முடியாது அப்படின்ட்டாங்க அப்படின்னா ஆல் அவுட் ஆயிடுவோம், வாய்ப்பு இருக்கு. ஐ திங்க் நீ சொன்ன மாதிரி இப்பவே அந்த டிஸ்கவுண்ட் லைட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா புடிச்சிட்டு லாஸ்ட் மேட்ச் நீங்களே வச்சுக்கோங்க, போறோம் பொங்கல் வருதுட்டு போயிடலாம். இந்த FIFA விளையாடுறப்ப ஃபோர்ஃபிட் பண்ணுவோம்ல, அவன் ஆல்ரெடி 4 கோல் போட்டான், இதுக்கு மேல கேம் ஆடுறது ஒண்ணும் இல்ல, எண்ட் மேட்ச் அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஈஸி மோட்ல போட்டு அவங்கள 7-0 அடிக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. அது இந்தியா கூப்பிட்டுருவோம். நேத்தன் லைனை வரவானா சொல்லுங்க, நீங்க மட்டும் வாங்க. எப்படி இல்லாத மக்களே வருத்தப்படாதீங்க. இப்பதான் இந்த டெம்பரரி சாட்னஸ். இப்ப இங்கிலாந்து வராங்க, வச்சு செய்ய போறாங்க இந்தியால. சோ அது ஒரு 3-0 ஒரு 4-0 போகும். மொயினுலி வச்சு மொத்துவாங்க. இங்க அடிக்க முடியாத நல்லலாம், வாடா 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 வாடா. சோ ரோஹித் ஒரு 220 அடிச்சிடுவான், அப்புறம் பிரச்சனை இல்ல. ஆவரேஜ் வந்து ஒரு மாதிரி ஏற்கனவே 46 கிட்ட இருக்குது. இப்ப ரோஹித்தோட ஆவரேஜ் 88 இந்தியால. சோ இப்ப இங்கிலாந்து சீரிஸ் முடியறப்ப 99. ஓவரால் ஆவரேஜ் 46 கிட்ட இருக்கு. ஜஸ்டின் லாங்க ஆவரேஜ் 44 தான் சொல்லி எஸ்கேப் ஆனாலும் பிரச்சனை இல்ல. நமக்கு நல்ல கம்பேரிசன் இருக்கு. இந்த தடவை இங்கிலாண்ட வந்து 200 அடிச்சு 99 எடுத்துட்டு பிராட்மன் என்ன வேணா பேசு, கத்திக்க குருவாதா நாங்க வெறும் பேட்ஸ்மேன் தான் கேட்டதுக்கு பிராட்மன் தான் வந்து அடிக்கிறீங்க. சோ யா, எல்லா காமெடிகளும் நடக்கும், பரிதாபங்கள் மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்தியன்.
எனிவே பொங்கலுக்கு வீட்டுக்கு போறவங்க வந்துருவாங்களா? ஆமா, ஏற்கனவே இங்க பொங்கல் தான். ஸோ அங்க போய் தனியா. எனிவே கம் ஆன் இந்தியா. ஸோ நாளைக்கு ஏதாவது பண்ணுங்க. நாளைக்கு காலையில எழுந்தீங்கன்னா புரிஞ்சிடும் மேட்ச் எப்படி போகுதுன்னு. ஓகே, யா, ஓகே, தேங்க்யூ guys for joining in, and let's hope we get out of this match maybe in some way or the other. Even if we lose this match, we hope that we'll do well in the last test match and make it 2-2. Because as fans, I will always hope for an Indian victory. So let's see. Thank you guys.